si siapa lagi? Satu lagi. Coba. Ferry dan Bisa, Sir. enggak nampak. Filbert belum ada nampak. Ya kan, teman-teman yang lain sudah nampak layarnya? Apakah ada share screen-nya dari Filbert? Nggak ada kan? Nggak ada tuh. Belum. Belum ada Filbert. Filbert baru gabung lagi. Iya, satu pakai handphone, satu lagi pakai laptop dia. Mungkin untuk laptop untuk presentasi sih. Sudah bisa Filbert. Udah bagus. Udah bisa. Tinggal PowerPoint-nya nanti bisa dikerjakan enggak itu, Filbert? Sebentar. Mantap Filbert. Memang anak kelas 12 sekarang sudah harus maju-maju ini. Linknya ada saya kasih kan, Filbert? Sebentar ya. Kayaknya Filbert belum persiapan jawaban ini. Saya harus kasih nanti ini jawabannya. Uh, sebentar. Where is it? Sudah ada jawabannya, Sir. Oh, sudah ada. Kemarin kalian sudah buat ya? Gampang kan? Ya, Sir, di grup. Good. Masalahnya berarti tinggal ditampilin doang kan? Iya, Sir. Good. Wah, memanglah ini anak 12 IPA. Keren-keren semuanya. Filbert, ini kamu loginnya masih pakai laptop dan pakai HP ya? Benar ya, Filbert? Hah? Iya. Satu handphone. Satu handphone, satu apa? Ya, oke. Oke, nggak masalah. Ya, oke. Kalau begitu sudah ada jawabannya. Stop share screen-nya dulu. Iya. Stop share screen-nya dulu. Oke. Oke, ya. Pak Tono, ini sekarang udah jam berapa, Pak Par?
Maksud saya, gimana ulangi coba? Suara saya atau suara Filbert? Kedengaran. Kedengaran. Oh, kedengaran. Apakah dia gema-gemanya nggak? Ada gemanya nggak? Ada waktu. Ada. Gimana, Pak Par? Oh, gitu pula ya. Ya wes lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Pak Par, udah kita bisa mulai atau gimana ini, Pak Par? Oh, sudah Pak Par dekam. Oh, alah. Ngomong ngomong toh Pak, saya nggak tahu. Oke, jadi iya benar. Pertanyaan saya sebelum kita mulai, apakah anak-anak yang lain sudah seberapa orang ini? 3, 6, 8, 9, 10. Oke, sudah 10 orang. Good. Jadi nanti kita akan belajar mungkin sampai separuh, nanti akan ada pihak universitas dari siapa? Dari Untirta, yaitu Universitas ada dari Banten akan join. Tetapi kesepakatannya mereka adalah semalam mereka off cam. Off cam, tidak akan ada suara, mereka hanya melihat kita belajar. Jadi no problem at all, oke? Tidak ada masalah sama sekali. Dan kemudian skenario yang kita buat adalah kita akan membuat pakai bahasa Inggris. Nah, pertanyaan, kalau ada yang tidak bisa bahasa Inggris gimana tuh? Kan begitu. Nah, nggak masalah, no problem. Yang penting kita mix seperti hasil hari Kamis yang kemarin kita bilang, kita mix ya. Nanti anak-anak saya harapkan kawan-kawan di sini bisa berpartisipasi. Ya. Caranya itu just say, hanya ngomong aja nggak masalah. Apa itu? Nggak ada benar, nggak ada salah. Di sini hanya penilaian teknik kita selama mengajar itu bagaimana. Oke? Okay? Got it? All? Oke, good. Responnya sudah ada. Oke, bagus. Oke, jadi kita mulai saja sampai. Oh, wait. Saya kabari dulu pihak universitas sana bahwasanya kelas kita akan dimulai. Oke, sebentar saya cek dia dulu. Oke, jadi kita mulai ya sekarang. Siap? Ready? Kalau ready, jempol mana? Ready? Ready, sir. Thank you. Okay, good. Well, good morning, students. How's life? Morning, sir. How's life? How's life? Morning. Good? Good, sir. Good, sir. Good. Thank you. Ya. You guys at home masih di rumah ini? Semuanya? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So you will not go anywhere, right, during this holiday? Nggak kemana-mana? Tidak, sir. Nggak, Nggak ada, sir. No. Why? Because of what? COVID. Corona ya, Corona. Jadi kita stay at home, right? Okay. Well, thank you. Okay, thank you for joining me today. Today we are going to learn something.
Okay, but before we learn, we start our class, it is always good to start our class with a prayer, dengan sebuah doa. Jadi, untuk doa ini, for this prayer, we'll just do it as usual, kita berdoa dalam hati, okay? I will start prayer. Kita akan mulai doanya, kita doa bersama ya. Prayer, start. Prayer finish. Okay, thank you. Okay, guys, before we start, let me share my screen first, of course. Biar saya apakan dulu. Share screen sebentar. Can you see, guys? Bisa lihat? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa, Sir. Okay, let's start. I'm ready. Now, first of all, before we start, let's play some game. Udah lama kan nggak main game di kelas bareng-bareng? Yes, sir. Okay. I need your participation. Saya perlu partisipasinya. So let's start, okay? Now, what is this game about? Ini game-nya tentang apa? Choose the correct logo. Logo. Ya. Saya rasa kalian pasti sudah tahu ya, logo nanti ini logo yang it's very popular, logo yang terkenal. Okay? I'll just feel free to answer. Feel free to answer. Siapapun boleh menjawab. Okay, let's start. Number 1. According to you, menurut kamu, which one? Top or down? Logo mana yang benar? Coca-Cola. Top or down? Sir, skinnya belum ganti, Sir. Gimana? Belum ganti, masih choose the correct logo, Sir. Really? Yes, Sir. Ini di layar saya sudah apa? Coba. Ya? Belum juga, Sir. Belum, Sir. Belum? Oh, what Belum, happened? Sir. Sebentar ya. Wait. What's wrong? Choose the correct logo. Sebentar. What happening? Stop presetting. Hold on. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi sebentar. Jadi kelihatan deh jawabannya tadi. Okay, wait. What is it? Where am I? Kok nggak ada ya? Aduh, a window. Wait, okay, I'm sharing. Sudah. Sebentar. Oke, sudah bisa? Sudah, Sir. Oke. Now, according to you, which one? Ayo. Atas atau bawah? Atas. Atas, karena udah nampak dari jawabannya, benar. Oke, nggak apa-apa. Let's go to the second one. Yang benar itu atas. Oke, top one. The second one, which one? Ayo, ada yang siap apa? Twitter. Twitter. Which First one is one. it? First one. The first one or the second one? Second Second. one. Ada yang yes. Okay. Second one. Second kita lihat. Okay, you got it right. The third one, ayo, ini yang paling sering. Which one? First or second? Kedua, sir. Second. Kita coba. Second, Sir. Second. Oh, benar. What about this one? Ayo. Kalau nggak tahu kelewat deh. HP-nya tiap hari dipakai, masa nggak tahu logonya? Which one? Ayo. Second, Sir. The second. First. Hah? Ada yang bilang first, ada yang bilang second. Okay, make up your mind. Which one? Yang mana yang benar? First or second?
Pertama atau kedua? Dilarang kontak ya, cari Google. Which one? Ayo guys. Guys. Halo? One. Suara saya Sama, kedengaran? Kedengaran? One, sir. Benar. Oke, nggak tahu ya jawabannya ini. The first one. Bedanya di mana? That's right. Antenanya. Ini serupa tapi tak sama ini. Oke, last. Which one? First or second? Right. Second. Second. Yang kedua. Makan. Second ya. Coba kita lihat. Benar dia. Second. This one. Second, sir. Second. Bawah. Second, sir. Second ya. Ya, ini kayaknya pecinta Samsung Yes, ini sir. semuanya. Saya pecintanya Oppo, merek Cina. Oke, that's right. Correct, you got it right. Benar. Oke, good guys. Jadi next. Thank you, ya. Now, I just want to ask you first. Coba kita sharing sebentar. What have you learned when you were in grade 11? Apa yang sudah kamu pelajari ketika kamu di kelas? Coba sharing dulu. Tentang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris of course. Masih ingat nggak topiknya apa? Passive voice. Passive voice. Ada lagi? Active voice. Active, passive, and then what else? What about text? Bagaimana dengan teks? Teks apa yang dipelajari? Ya, descriptive. What else? Explanation. Explanation text. Explanation. Good. Now I want to ask you, do you think study English give you more benefits? Apakah kamu berpikir kalau belajar bahasa Inggris bisa memberikan kamu yang namanya keuntungan? Yes or no? Of course, sir. Of course. Yes, sir. What about the rest? Yes, sir. Yang lain gimana? Yes, sir. Ya, oke. Coba, Ayunda, why do you think study English give you more benefits? Kenapa? Kalau belajar bahasa Inggris itu penting. Karena pakai bahasa Inggris, sir. It's up to you. Karena dapat membantu memiliki. Karena kan, sir, bahasa Inggris itu udah jadi bahasa internasional, sir. Jadi bisa bantu kita dalam nanti kalau mau kuliah atau mau bekerja dalam interview terkadang ada bahasa Inggrisnya gitu, sir. Oh, okay. What about you, Miranda? Miranda, you there? Yes, sir. Do you think English give you more benefits? Yes, sir. Why? Because can talk to stranger. Okay, you can talk to strangers ya. Bisa ngomong ke orang asing atau native kita bilang ya, orang bule. Okay, good. So all of you think that English will give you more benefits. Jadi semua dari kalian merasa belajar bahasa Inggris itu bisa memberikan kalian keuntungan. Okay, that's good. Now, I want to say congratulations. Tahu nggak kenapa saya mau congratulate kalian? Do you know, guys? Why, sir? Why? Sederhana. Karena kita sebenarnya sudah di kelas berapa? 12. 12. That's right. Ya, tanpa terasa memang kita udah belajar what is it? Selama 1,5 tahun ya, kita belajarnya online ya, benar? Iya, sir, dari kelas 10 semester 2. Yes, sir. 10 semester 2. Itulah. You cannot meet your friends, you cannot have the fun. The most things is that kalian tidak bisa yang namanya hold on, sorry. Ada yang mau join kah? Iya. You there? Sebentar. Sepertinya ada yang masuk. Is it already here? Hi, Bu Early.
Hi, Mr. Anton. Good morning. Good morning. How's life? Good. Good. Okay. Okay. So I continue then, yeah. Okay, Miss. Continue your study, Mr. Okay, thank you. I'll continue. So students, this is the one that I said before, dari Banten jauh-jauh ini kita melihat kan begitu. Okay, guys, never mind. Let's continue. Saya kembali lagi ya. Okay, I would like to congratulate you. Why? Because you are now in grade 12. Sudah ada di grade kelas 12. So, do you feel excited? Apakah kamu merasa senang atau gimana gitu? Excited ya. Now, for your information, I think that for this new intake, new semester yang baru ini, we still do online. Jadi ada sedikit sepertinya kita masih menggunakan online. We still cannot go to school. Nggak bisa kita ke sekolah. Because the government said that our coronavirus, the case is increasing daily. So I hope you guys, you help the government by helping yourself. Jadi kamu membantu pemerintah, juga membantu diri kalian. If you really want to go out, kalau benar-benar mau keluar, try to obey the 3M protocol. Benar ya. Jadi kalau memang benar-benar mau keluar, tolong itu protokol kesehatan yang 3M benar-benar dilakukan. Okay? Okay guys? Okay, sir. Promise ya. Pakai masker loh. Kita nggak mau nanti kalian lagi tiba-tiba ada yang terkena, kita kan waduh. Bagaimana gitu. Memang bisa diobati tapi kan mengganggu itu ya. Jadi wash your hand regularly ya. Social distancing for a while, untuk sementara harus social distancing, and always wear mask when you want to go out. Okay? Now, let's continue. So, can you see the picture? Can, sir. Okay. This is a question. What crossed in your mind when you see this picture? Apa yang terlintas di otaknya? Philbert, what do you think? Nolong. Someone helping Menolong. is another. Ya, Philbert, sorry. Someone helping is another. Someone helping each another. Okay, good. Coba, Franz, what about you, Franz? Apa yang ada di gambar ini? Ketika saya tunjukkan gambar ini, apa yang ada di pemikirannya? Help someone, sir. Help someone. Yes, that's right. Good answer. Coba siapa lagi? Yang Boru Manulang ya? Siapa? Siapa namanya? Yang rambut panjang itu siapa namanya? Aduh. Sir. Siapa namanya? Sorry. What's your name? Tasya. Natasha. Ya, Natasha. The prettiest one. Yang paling cantik. Menurutmu, what cross in your mind when you see this picture? Membantu itu, sir. Membantu, menolong. Membantu dan menolong. Okay? So, the question, pertanyaan berikutnya untuk sekalian semua. According to you, what are we going to learn today? Kira-kira kita akan belajar apa? Menolong kah? Offering a help. Yes, that's right. Guys, you are amazing. Kalian benar semuanya. Jadi kita akan offering help. Kita akan menawarkan bantuan. Now, do you think it's good to offer helps? Menurut kalian? Why? Kenapa? Sometimes that hard time to how we can help him to lihat soal dengan beban. Okay, good. Great answer. So now the next question will be, how do you feel? How do you feel when you help someone? Coba, bagaimana? How do you feel when you help someone? I feel happy, sir. Happy, sir. Yes, sir. Right.
Itulah menunjukkan kalian manusia atau sumber daya yang baik ya, karena membantu seseorang itu memang kadang bisa memberikan kebahagiaan, walaupun tidak nampak ya kebahagiaan itu, tapi at least in your heart, dalam hati kamu you say, okay, I do something good today. Kira-kira begitu kan? Dan merasa bermanfaat, Sir. That's right. Itu yang paling penting. Jadi guys, in your daily life, you can be smart. Kamu bisa pintar, kamu bisa mungkin you can be rich, kamu bisa kaya, but the very important thing is that you are being a human. Artinya kamu benar-benar menjadi manusia. Kita dikasih Tuhan manusia itu pemikiran, kita dikasih hati. Jadi kalau kita bisa membantu, at least ya, you are doing the right things. It doesn't have to be always connected with money. Jadi membantu itu tidak selalu menggunakan uang. Benar itu ya? Is that right? Benar, Sir. Tidak seharusnya pakai uang. Kita bisa membantu. How can you help others? Kalau tidak menggunakan uang, bagaimana bisa membantu orang lain? Dengan tenaga. Tenaga, that's right. What else? Apalagi? Dengan ilmu. Ilmu, that's right. With your knowledge, you can help others. What else? Ada lagi kah? Mungkin dengan waktu ya, kamu menyisihkan waktu, menemani kawan, for example, ya, helping the others when your friends are in need, ya, kamu bisa membantu. Well, that's very good answer. Itu jawaban yang sangat bagus kalian semua ya. Okay, I hope you can keep this in your future life. Jadi bisa dibantu, disimpan untuk kehidupan kamu ya yang akan mendatang. Karena kamu masih mempunyai a long way to study. Okay? Well, okay. That's right. Today we are going to learn about offering helps. Ya. Ini nanti materi ini ada di chapter 1 paling awal dari bahasa Inggris. Okay? Now, before I start, I would like to show you a video of this one. Okay, hold on. I'm going to share it. Sebentar. What about this one? Okay. Now my question, can you see this? Bisa lihat? Bisa, Sir. Bisa. Okay, hold on. Oh, hold on. I have a friend here. Hi, Mr. William. Hi. Hello, morning. Good morning. Students, anak-anak, ini yang saya bilang. Say hi to Mr. William. Coba. Halo, Mr. William. Hi, Mister. Hi, Mr. William. Oh, tadi saya lupa ya Halo, ngomongin sama Ibu Early. Bu Early, sorry Bu Early. Say hi to Ibu Early, guys. Halo, Mrs. Hi, Ellie. Mr. Lee. Hi, Okay. Okay, good luck, so, Pak Anton. Yeah, thank you. So I continue ya, sir. Okay. Okay. Jadi kita mulai lagi pembelajarannya. Okay. Sampai di mana saya tadi ya? Okay. Sharing video. Hold on. This is the video, and I want you to have a look. Jadi teman-teman, anak-anak, coba dilihat ya. Nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan. You guys ready? Ready, Sir. Okay. Ready, sir. Let's start. What can I do for you, Dad? Yeah, I need a cup of coffee. Okay, Dad. Wait a minute. Okay, thank you. My students, do you know what is the video about? Asking and offering for help, sir. That's great, Rafi. So my students, today our topic is about asking and offering help. In our lives, we often ask or offer help to others. This is also because we are social beings. We must help each other. Have you ever asking for help to someone? Yes, sir. To my mother. I always ask my mother to wash my shoes. But you can do it by yourself, Rafi.
asking for and offering help can occur when you need some help or want to give some help to the others. Now, I have a video about asking and offering for help. Pay attention to the dialogue. Hi, Joe. Why didn't you come yesterday? Yeah, I was sick. Did Mr. John give some notes? Yes. Do you need a copy? No, thank you. But could you bring me your note tomorrow? Of course. Thank you very much. You are so kind. Okay, now we come to the language features of asking and offering help. First, we use modal auxiliary, such as could, would, can. Could you help me? Would you help me? Can you help me? Could you bring me your note tomorrow? Second, we use verb of operator. For example, bring, get, help, and take. How about the pattern? If we want to ask or offer help, so this is the pattern that we can use. We use modal auxiliary in front of the sentence. Then we add subject, verb, and object. Can you bring me a cup of coffee? Now we move to the expressions of asking and offering for help. You can use this expression if you receive an offer. How kind of you. Thank you very much. That's very good of you. That's terribly kind. Thank you very much. Yes, please do. What a good idea. Yes, please. Thanks. That would be excellent. Next, you can use this expression if you're offering help. May I help you? If you need help, let me know. Can I help you? I'll do it for you. Can I give you a hand? What if I help you? What about rejecting an offer? Yeah, you can use this expression. It's all right, thanks. I can manage that alone. No, thank you. But I'm awfully kind, but there's no need. No, please don't bother me. No, thank you. Look at this example. You can identify the language features and expressions that is used. Okay, guys. Now, my question is, pertanyaan saya adalah, what have you seen? What is your opinion about the video? Pendapatnya tentang video ini gimana? What did you learn? Coba. Hello guys, you there? Itu videonya tentang apa? Videonya tentang apa? Tentang offering help. Offering helps, oke. Okay. Jadi, what else? Apa lagi yang ditampilin di video itu? Structure. Structure-nya, oke. Okay. Good, good. What else? Apa lagi? Gimana? Example of the dialogue. Example of the dialogue. Oke. Okay. What else? Ada lagi? Apa? What else? Ya, oke, good, good. Oke, jadi most of you get it right. Kebanyakan dari kalian itu mendapatkan yang benar ya. So the video contains of example of offering helps. Ada contohnya, and then the language feature. Ada ya, kalau tadi itu katakan can, could, may, kan begitu ya? Ada? Ya, itu pola bahasanya, the language features. And then the structures also, strukturnya juga ada dikasih. Well, good. Very good. Now, ini sudah saya tanya. Yang kedua, what is the definition? Kalau menurut kalian, itu offering help itu maksudnya apa? Definition. Menawarkan bantuan, sir. That's right, menawarkan bantuan. Yang lain? What is the meaning by offering helps? You offer help is that you try to what? Someone.
You try to help. To help. Benar? Benar. Okay. Now, let's continue. Biasanya bagaimana kita, how do we offer helps? Kita menawarkan bantuan itu gimana sih? Could I? May I? May I, could I? Well, you got it right. Benar, benar. Ya, very good. Now, tadi ada juga dikasih tahu. How do we accept or reject help? Coba accept. What about accept? Menerima, sir. Menerima. Kalau misalnya ada yang menawarkan, contohnya, for example, I ask you, do you want me to carry your bag? What will you say if you accept? Thank you. That's very kind of you. Wow, great answer. Wah, keren ini jawabannya. What about the rest? Yang lain gimana? That's very kind of you. And then what else? Oh, really? It's really? Is that okay? Thank you. Wow, benar. Okay, very good, very good. Now, let's try to go to the second one. Bagaimana kalau misalnya saya reject? How to reject? For example, this still same question, pertanyaan yang sama, ya. Do you want me to carry your bag to school? Jawabannya apa? No, thank you. I can bring it alone. Okay, thank you, thank you, thank you. Yang lain? I can bring it alone, and then what else? That's very kind of you, but I can manage it my own, contohnya. Kan begitu ya? Oke, jadi garis besarnya sudah dapat. Now, I hope that today you can, kalau sudah belajar ini, kalian bisa menerapkan, menyeleksi, merancang apa itu struktur teks, unsur kebahasaan, the language feature ya, dan fungsinya. And then you can also merancang, menggabungkan dan menciptakan expression, offering helps, and the response. Ekspresi dari kita menawarkan bantuan, and of course the response. Okay guys, jadi ini we have to sum up. Ini tadi yang akan kita pelajari. If you see this one, what is offering help? Tadi sudah dijawab, menawarkan bantuan. Okay, offering helps can be formal and informal. Accepting help also can be formal and informal. Declining atau reject tadi ya, can be formal and informal. Jadi, what is offering help? Offering help is expression to offer help to someone. Tadi sudah dijawab. Nah, tujuannya apa kita menawarkan bantuan? Is to offer assistance, menawarkan bantuan for someone who is doing something politely. Kita menawarkan bantuan kepada seseorang yang melakukan sesuatu dengan sopan. There are two kinds of offering help, informal and formal. Formalnya ini tadi sudah ada. You have to use would, could, or should, ya. Yang bentuknya formal. Informal, ya, dia lebih ke teman sederajat, teman kawan-kawan gitu. Now, what about accepting? Menerima tadi sudah ada dikasih contohnya ya, formal and informal. These are just the example. Ini adalah contoh-contohnya. I believe that you can do it. Ya, sudah tahu pasti ada di pemikirannya. For example, that would be great. Thank you so much. Kan begitu? That's extremely kind of you. Thank you. That's very kind of you. That is so nice of you. Thank you. Kalau informal, yes please. Yes please. I really appreciate it. Yes, if you don't mind. Just what I needed. Nah, ini bahasanya kalau sama teman-teman. Do you want me to carry the bag to your school? Oh, just what I needed. Nah, kamu bisa merespon seperti itu. Now, declining. Bagaimana dengan menolak? While declining, you can use, it's very good of you to offer, but I will manage it on my own. Okay? And then, I am very grateful for your offer, but apa? Please don't trouble yourself. That's extremely kind of you, but ini kira-kira adalah ekspresinya. And then informal, ya, sederhana, paling sederhana,
the most informal one is no, thank you. Kan gitu. Don't worry, I can help myself. Thanks, but I prefer not bothering you, and so on and so on. Jadi guys, sudah nampak kira-kira garis besarnya what have you learned today? Guys? Yes, sir. Oke, thank you ya. Sudah di apa? Nah, sekarang kita I want to make you yourself into 3 groups. Oke. Nanti coba saya bagi work as a team, tolong dipekerjakan sebagai tim ya. And time to collect. I think 10 minutes, is it okay to do the exercise? 10 menit bisa ya? Ya, 10 menit kita kerjakan ini. Karena ini latihannya nggak kalah sulit kok. Okay, now I'll stop sharing my screen. Okay. This is the things that you have to do. Wait, hold on. This is the things. Ini latihannya, saya akan kasih di apa? Mr. William, I asked my friends if you see that the name is Par. He is trying to record for me. So I think I get it right for the recording, sir. Okay, go. Okay. So students, guys, hello. Can you see the chat box, please? Sudah ada di chat box ya? Hello guys. Try to download it first. Download, yeah. Download, and then try to make it yourself. So I ask you to make it in 3 groups, yeah. Now, Philbert, you are in the first group. Philbert, Devanya, Yes, sir. and Krista, you are in the first group. Ayunda, Natasha, and Franz, you are the second group. Kamu ada grup di 2. Miranda, Olivia, and Agres, you are in the third group. Okay? Okay? Now, while you are doing this, ketika mengerjakan ini, kalian boleh menggunakan fitur, apa namanya itu? Chat-chatnya bisa pribadi ke teman-teman untuk mengerjakannya, or you can use any application that you have. If you have found any trouble, kalau misalnya mendapat masalah, you can ask me. Boleh bertanya. Is that clear, the instruction? Okay, sir. Okay? Okay, sir. Okay, now try to download it first. Coba di-download, saya kasih waktu, I give you 10 minutes for you to do it, okay? And then later on, you have to present. Kamu harus mempresentasikannya. Jawaban kamu, okay? Now 10 minutes off you go. Ingat ya, kalau ada pertanyaan silakan tanya. Yang penting coba di-download dulu. Just want to make sure. Philbert, have you downloaded? Yes, sir. Okay. Ayunda, have you downloaded? Can you download? Sudah bisa di-download? Can, sir. Okay, thank you. Olivia, can you download? Or Miranda? Sorry, Olivia. Can you download? sir. Udah, okay, thank you. Sekarang dikerjakan ya. Nanti pakai chatting ke teman-teman atau bagaimana gitu. Sama kawannya. Untuk berdiskusi. Work as a team. Remember, work as a team.
Jadi for your information, sir, just now we start a little bit late. Kita mulainya sedikit terlambat karena ada gangguan teknis ya. Sorry, sir. So this will take a longer time. Ibu Early juga saya kabar kasih tahu dulu. Tadi ada sedikit masalah, jadi agak terlambat masuknya. Oke, Pak Anton. Oh ya, sedikit informasi, mana tahu kalian kalau misalnya guys, if you want to continue your study, if you happens ya, you can go to Untirta ya, Pak Weli ya, benar ya Pak? Ini anak kelas 12 semua Pak. Oh, I see. Oke, ya bro. Ya, ditunggu di Untirta. Di daerah Banten ya. Banten, ya benar. Banten. Banyak kan orang Sunda sana Pak ya. If you can see here, all majority Bataknis ya, mayoritasnya Bataknis. If you can see Sinaga, Siralahi, Nainggolan, Siagian, Tampunan, ya banyak deh. Ya. But I'm Palembangnis, Pak Anton. Oh, you're from Palembang ya, sir? Ya. Oke. Banyak di sana jurusannya, Pak ya, untuk di Untirta? Banyak, ada 18 jurusan. Oh, 18 jurusan, teman-teman. Ya, bisa nanti sambil lihat ininya. Linknya situsnya. Ya, linknya ada. Mungkin saya nggak full di sini ya, Pak Anton ya. Oke, it's okay, sir. No problem. Itu Bu Fenty sudah ngasih kabar juga, sudah mulai juga. Oke. Carry on, sir. Oke, bro ya. Oke. Okay, you still have around 4 minutes ya, 4 menit lagi. Guys, if you really have questions atau yang masalah, silakan bertanya kepada saya. Natasha, so far so good? Good, sir. Okay. Okay, Bu Early, thank you for coming. Okay, 2 more minutes, 2 menit lagi. Okay, I think that will be it. Now, this is the rule. Ini peraturannya. When your first group is presenting, I hope later group number 2 and group number 3 will give comments. Okay, memberikan komentar ya. Okay, I think the first group will be who? Philbert ya. Philbert, are you there? Sir. Yes. Okay, please present your answer. Terlepas dari siap atau tidak siap nggak apa-apa. Coba dipresentasikan.
Sorry, can you make it bigger? Bisa di zoom sedikit? Karena kekecilan nampaknya. Okay. Yeah. Now start from question part A. Yang A. Okay, you're welcome, Mr. William. Thank you. Coba sekarang, Philbert, ya, your group please Sir. present. Gimana tadi kelompok 1? Siapa yang presentasi? Ayo, coba. Philbert kah? Sir, ini yang bagian A mau dijelaskan juga yang apa dialognya? Tidak usah dijelaskan, cuma Langsung jawab tunjukkan. Ya, yang mana ekspresi offering? The expression of offering help is, by the way, have you enjoyed the food? Would you like some tart cake? I have tart cake from my parents. Do you want some smoothie? Well, that is hot chocolate drink. Shall I help yourself to some hot chocolate? That is expression of offering help from the text above. Okay, now what about the expression of accepting help? Expression of accepting help. Oh, really? Is that okay? I would love to have some. Yeah, thank you, Sarah. Just a tiny slice will be okay. Yes, thank you, Sarah. Just a tiny slice will be okay. Really? Yes, I want some. Oh, really? Thank you, Rendra. That's very kind of you. That's help. Expression of declining help. Oh, thank you, Sarah. Please don't bother. Thank you, Sarah. It's okay. Thank you for the offer. Oh, no, thank you. I get cold. I think I'm not going to drink cold drink for a while. That is expression of declining help. Thank you. What about part B? Coba, kalau yang ini timmu tadi siapa? Philbert, Olivia ya? Siapa? Is that your team? Ivana, sir. Quiska. Oh, Devana ya? Okay, Devana, try to present. I would like to see you present. In bagian B, this is some. Oh dear, my library books are overdue, but I can bring them back to the library. Yang B di sini menawarkan bantuan. May I help you bring your book to the library? And A says, oh really? Is that okay? Thank you. B. Di sini dia ketinggalan uangnya di rumah. Dan yang B menawarkan bantuan. Do you want to borrow money? I can lend you my money. Dan dia menerima bantuannya. Really? Thank you so much. Yang C, dia ketinggalan bus. Yang B menawarkan bantuan. Is it okay? May I drive you to your destination? Yang A menerimanya. Really? How nice of you. Thank you for your help. D, dia ingin pindahan tempat tinggal ke flat yang baru. Yang B menawarkan bantuan. Can I help you leave your things? But dia menolaknya. No, thanks. I only brought a few things to move. Yang E,
dia sakit kepala. Lalu yang B menawarkan bantuan, Ouch, can I take you to the doctor? Dan dia menerimanya. Thank you for your understanding. Let's go now. Thank you. Coba tepuk tangan dulu. Mantap ini presentasinya. Okay, what about Kak Sri? Siapa lagi tadi? Fons. Okay, Friska. Bagian C itu merupakan ekspresi untuk membantu orang dan responnya. Dialog ini terjadi di mall. Security mengatakan, "Selamat pagi, Pak. Bolehkah saya menolong Anda?" Kemudian, Mr. Brown mengatakan, "Ya, tolong. Aku tidak menemukan toko buku. Di manakah itu?" Kemudian security berkata, "Toko buku berada di lantai 3. Di dekat sebelah toko sepatu." Kemudian Mr. Brown mengatakan, "Oh, aku melihatnya." Kemudian security menawarkan bantuannya. Dia mengatakan, "Bolehkah saya membawa Anda ke sana?" Kemudian Mr. Brown menolaknya. "Tidak, terima kasih." Kemudian security mengatakan, "Sama-sama, Sir," katanya. Oke, thank you. Tepuk tangan semuanya. Mantap presentasinya Friska ya. Good. Ini yang harus kalian pelajari sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Well, when you study this one, ketika kalian kan sekarang SMA kelas 12 ya. Jadi kalian nanti bakalan lanjut ke perkuliahan. Ini semua mau kuliah kan atau mau kerja di Alfamart semua nanti? Kuliah, Sir. Kuliah kan? Kalau yang namanya kuliah, orangnya harus berani ngomong. Jangan malu-malu. Senyum tuh kayak senyumnya si Nainggolan itu. Wah, cetar membahana, kayak gitu. Apalagi Natasha, Devana juga gitu. Ganteng ini orang. Kan begitu? Alivia, harus berani ya. Ingat, kalian itu nanti diterjunkan di perkuliahan itu, orangnya harus berani loh. Kalau misalnya malu-malu kucing, gawat itu. Kalian bisa ketinggalan, serius. Jadi modelnya ketika ngomong yang pertama, harus kalian pelajari itu apa? Suaranya keras. Keras, percaya diri. Terlepas salah itu urusan nomor 2. Yang penting berani dulu. Kamu lihat aja, masih ingat nggak? Atau udah lupa teman kelasnya masing-masing? Ketika saya ngomong, ketika saya bertanya ya, I ask you, for example, Philbert, siapa yang paling vokal di kelas? Yang paling berani ngomong? Divana. Siapa? Divana, kan begitu? Nah, contohnya, kalau saya tanya, Grace, di kelas kamu, siapa yang paling berani ngomong? Franz kan? Benar. Nampak. Nah, tapi itu harus yang dalam arti berpositif ya, positif. Kadang kita bisa bermain-main. It's okay to have fun. Kadang, tapi jangan sampai ngebully ya. Ngebully jangan. Kalau hanya have fun itu oke. Tujuan kamu ketika kamu berani ngomong, maka kamu akan mendapatkan pelajaran. Itu namanya soft skill. Soft skill. Itu nggak dipelajari itu di sekolah. Serius. Maksudnya nggak ada buku tentang pelajaran soft skill. Nggak ada. Itu kalian pelajari sendiri. Nanti ketika presentasi, wah, berani gitu kan. Dosen pun, pintar ini orang kan gitu. Nilainya dikasih tinggi-tinggi. Nah, itu kamu dapat, nanti mau kerja, lamaran contoh, for example, Miranda, dia mau lamar kerja di perusahaan. Biasanya kalau kita melamar kerja itu ada interview nggak, Miranda? Ada, Sir. Ada kan? Kamu jawabnya interview itu malu. Kalau kamu yang tukang interview, ya, lawan kamu itu malu-malu. Kamu mau nggak terima kandidatnya? Enggak, Sir. Karena kan? dia berbicara nggak tetap pendirian. Jadi That's right. Benar. Miranda harus belajar bisa ngomongnya tegas, kuat. Untuk semua juga ya, yang ada di sini. Oke? Berani ya, ngomong untuk apa ya? Bukan suruh berani ngomong yang enggak-enggak, berani untuk mengutarakan pendapat. Karena pendapat itu tidak mungkin benar, tidak mungkin salah. Oke, guys? Oke, Sir. Nah, good. Ini yang kalian pelajari. Oke, I think this one, yang ini
creating conversation itu saya rasa tidak usah dipresentasikan lagi. Okay? Tidak usah lagi. What we need to do is just I will continue to ask you questions ya. Nah, pertanyaan berikutnya terakhir dari saya. Oh ya, ini don't forget later to send me your your answer to me. Okay? You can send it in the group, WhatsApp group. Dikirim aja ke WhatsApp group, Philbert. Okay? Sama kelompok yang lainnya. Okay, thank you. Now, sekarang I want to ask Franz, what have you learned today? Apa yang kamu pelajari hari ini? Mic-nya, mic. Oke. Saya jadi tahu apa itu offering, dan saya jadi tahu bagaimana cara menolak dan menerima penawaran bantuan. Oke. Dan saya menjadi tahu bagaimana menawarkan bantuan dengan cara informal dan formal. Good. Very good. Ada lagi? No. Okay, thank you. What about you, Alivia? What have you learned today? I learned today untuk cara menyampaikan offering help-nya itu harus percaya diri. Yes. Dan penggunaan offering help ini sangat membantu terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, thank you. Would you like to add more? Ada mau ditambah lagi? Ada cukup? No, sir. Okay, thank you. What about you, Natasha? What have you learned today? I learn hari ini aku kayak belajar tentang offering help itu untuk cara membantu orang tanpa mengharapkan imbalan. Yes. Dan cara untuk selalu berani untuk ngomong, jangan malu-malu. That's right. That's the most important one, yeah? Thank you, Natasha. Ayunda, now you. Do you think this lesson is good? Yes, sir. Why? Because ini bisa jadi kita terapkan di kehidupan sehari-hari, sir. Cara menerima bantuan, cara menolaknya dengan baik, dan cara menawarkan bantuan yang baik. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? No, sir. Okay, thank you. Philbert, what about you? Do you think this lesson is good? Yes, sir. Why? We can learn how to offer help. We can learn the pola bahasa dan struktur dari cara menggunakan kata-kata untuk memberi bantuan dan meminta bantuan, dan juga responnya. Okay, thank you. Grace, how do you feel? Bagaimana perasaanmu after you learn this lesson? Grace, mic-nya di-on-kan dulu. Ya, sir. How do you feel? Saya jadi lebih mengerti, sir. Okay. Do you feel do you feel happy? Do you think this is good? This lesson is good? Yes, I feel so happy. Yeah, you feel so happy. Why do you feel happy, Grace? Because I lebih kayak mengerti gitu, sir, pelajarannya. Okay, thank you. Very good. Ya, jadi kamu berani ya mengutarakan pendapatmu. That's very good of you, Grace. Keep it up, okay? Janji ya, belajar dengan semangat ya. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Jempolnya mana? Jempol dulu dong. That's good. Okay. What about you? The last one, Mr. Devana. What do you think? How is your feeling when you learn this one? Wah, saya disambut dengan senyumnya, tengok tuh. Happy, sir. Happy. Why do you feel happy? Because I been know how to asking and offer help to someone. Okay, that's good. Very good. You know how to ask and offer, yeah? Offer help to someone. Okay. Well,
Okay, that's it for today. Saya rasa ini cukup untuk hari ini. Thank you for joining this class. The good news is that tomorrow we don't have class. Yay. Besok nggak jadi, nggak ada kelas lagi. Kan begitu? Ya. Yeah. Remember that, what is it? If you want to go out, please what? Kalau mau keluar ngapain? Pakai masker, Sir. Pakai masker. Selain pakai masker? Jaga jarak. Jaga jarak. Lagi? Mencuci tangan, Sir. Cuci tangan. Ada lagi, mandi juga ya, mandi Bawa aja. hand sanitizer, Sir. Good. Bawa hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak. Kalau di rumah nggak usah lah jaga jaraknya. Kalau untuk sama pacar, jaga jarak dulu untuk sementara. Oops, dari virtual saja. Kalau mau chatting-chatting, video call, boleh lah di situ ya. Okay, guys, I think we can end this class. Saya rasa kita bisa ya mengakhiri kelas ini. Thank you for coming. And sebagai umat yang beragama, tadi kita memulainya dengan apa namanya? Dengan doa. Kita tutup juga dengan doa. Okay? Okay? Now, prayer start. Prayer finish. Okay guys, thank you for coming. Have a enjoying day. Saya harap kalian bisa menikmati liburannya. Ingat, I think that's it for today. Ya, kita janjinya jam 9.10, ini udah telat. Jadi sorry ya semua guys. Okay? Ya, saya harap tidak mengganggu waktunya. Okay, I will close this meeting. You can all leave now. Bye bye. See you. See you, Sir. You, Sir. Okay, you can leave now. Pak Par, udah selesai. Udah, thank you ya Pak. Tolong nanti di-cut ya.